In this discussion, I will be talking about job order costing. So what are our objectives for this discussion? First is to describe the differences between job order costing and process costing and identify the types of firms that would use each method. Next is to identify and set up the source documents used in job order costing. Third is describe the cost flows associated with job order costing. And lastly is I will show you how to prepare journal entries associated with job order costing. So first, let's start by comparing what job order and process costing is. Diba? If you remember in our previous discussion, katong sa introduction to cost accounting, there were two main na costing systems, the job order and the process costing. So, how are those two different? When can you say that dapat job order atong gamiton? When can you say na dapat process costing? So when we say job order costing, these are the following characteristics that you should look out for. So in job order costing, there is a wide variety of services or products that are quite distinct from each other. Take note of the word distinct, and then its cost is accumulated by job, and then the unit cost is computed by dividing the total job cost by the units produced on that job. So when we talk about job order costing, or usually job order costings are used by manufacturing firms that are doing specialized work, or what you say, they do things usually according to customers' specifications. That is why you can see therein that the products are distinct from each other, because again, they are usually customized, or whatever the customer demands or the customer wants the product to be, so that is how the company or the manufacturing firm will make it. So one good example of a firm or a manufacturing firm that or manufacturing industry that uses job order costing is the furniture making. So kung magpabuhat kag furniture, lahi-lahi man na og dapat man na different measurements, di ba? Kay para muhaom gyud sa balay nga gamitan, or daghang style nga ganahan si customer sa iyahang specific nga furniture nga mo apply sa iyahang internal interior design sa iyahang balay, di ba? So naturally specialized kaayo usually basta ari ka sa job order costing, and since specialized man siya, so meaning mas dali ka maka-identify nga kani nga materials ang gamiton nato kay mao ang ganahan ni customer, di ba? Kani nga kind of quality ato ang ganahan kay mao yung demand ana, so ma-identify dayon nimo, or as mentioned diha, ma-allocate dayon nimo ang mga cost nga mabuhat sa kada job kay siya raman po ang gagamit ana. Gets ra? So for example, if mo gamit ka og leather baron sa usa ka furniture set, of course ang magka-acquire sa cost sa leather, excuse me, is kato ra pong nagamit sa kato nga leather nga material, di ba? Ina na siya, dili pwede nga maskin wala ka gagamit og leather sa product B kay imo siya apilan sa leather nga cost, di ba? So hindi siya na mas kung unsa imong gigamit nga mga materials, direct labor, overhead sa kana nga job is mao ra pud ang i-allocate sa iyaha nga cost. So mo nang sa imuhang job order costing. Now, kung arita sa process costing usually produce large quantities of similar or homogeneous products. Again, take note of the word homogeneous. Unlike job order is heterogeneous, unique, diba? While process costing is homogeneous siya. And with process costing, cost is accumulated by process or department for a given period of time. So,
by process costing is dili ra ang imong the manufacturing firm undergoes a certain process or na step by step before siya mahuman sa imong finished product. And then ang costing is kung unsa ang cost nga na-acquire niya sa kanang product. Like for example, Department A, di ba? Department A kay siya ang assigned for cutting, Department B is assigned for assembling, Department C is assigned for finishing. Now, the product would undergo kato nga departments A, B, and C. So, daghan nga products ang mo undergo sa Department A. Daghan nga products ang mo undergo sa Department B and Department C. Now, kato mga products, different products nga ni-undergo sa kanang department or ang cost sa kanang department, for instance, the cost of Department A, di ba kay more i-divide to siya or allocate to siya sa katong mga products pod nga ni gamit sa Department A. So in ana siya mo na process costing. And then usually companies or firms that make use of process costing are those companies who are manufacturing in bulk. Again, di ba, mas easier man ka mag-manufacture in bulk if you are dealing with homogeneous products. So, kana siya. And then, unit cost is computed by dividing the process cost of period by the units produced in the period. So, right now is focus lang sa job order costing. Now, let's see mga sample nga mga industries ug unsa ilang gigamit nga cost system. So when for example Exxon Oil Refinery, of course process costing siya kay di ba oil man siya by batch man ka magkuhan sa imong oil. So kana siya process siya. Same with Coca-Cola plant, di ba imong product is Coke or like dinaghan nga Coke ang imuhang buhaton, di ba, per batch. Now, if anita sa custom home builder, of course, as I mentioned, ang pinaka-common gyud nga mo gamit sa job order costing is mga furniture making na mga firms. So, apply na ang home builders. Now, shop for customizing vans. Same, job order gihapon siya. Now, television repair shop. Kani siya, again, it is also job order. Kaya again, dili ba ka by bulk nga trabaho or mag-repair og TV. Kung unsa lang ang madala o kung unsa lang ang ipa-repair sa imuha, is mora po na imong i-work on nga job, di ba? Next is Campbell Soup Plant. Of course, it is process costing. Then advertising agency is job order because obviously unique man na kada advertisement and whatever is demanded by the customer. Then law firm is also job order. Now, what have you noticed? Kasagaran nga mga service-based nga mga firms is more on or katong service-heavy nga mga firms or companies or organizations is more on job order. Diba? Tanawa, home builders, kanang mag-customize og mga vehicles, mag-repair, advertising, law firms, diba? Those are mga service-heavy nga mga industries. Now, process costing is more on product-heavy. Di ba? Mga oils, Coca-Cola, soup, mga, ansa pa na ng mga products diha, mga biscuits, di ba? Kanang mga makita mo kasagaran sa grocery, those are products nga gibuhat by batch baron or in large quantities, di ba? And they are homogeneous products. So, kasagaran ana nila is making use of the process costing. So, diha nimo makitaan ang difference between the process and the job order costing. So, again, ang job order is more on service heavy siya nga mga industries, while the process costing is more on the product heavy nga mga industries. So, kana lang ang that's how you identify kung process ba siya or job order. Now, as mentioned a while ago, job order costing is ang iyahang, here to the next.
Sa job order costing is ang iyahang pag-cost nimo is per job. Again, ang costing nimo is per job. And then meaning si kada job is lahi-lahi siya of direct materials, direct labor, and overhead, as you can see here. So, si kada job is nagyapon siya work in process, diba? So, kung pa siyang human, of course, work in process pa siya. So, for example, as you can see here, si job 425 and 426, you can say nga, ni-cross na ni siya period, kay tungod na siya mga beginning balances, di ba? So, kani is katong sa previous period, mga work in process ni siya na mga amounts. Now, na ay mga current costs nga na-incur for the period, o kani siya, para ma-arrive sa imuhang total nga job nga cost. So, for job 427 sad, makaingon kaniya nga, kani siya nga job is gisugdan pa ni siya for this period, kay tungod wala siya beginning balance. So, kani nga mga current cost, mo pala ni ang na-incur niya nga cost for the period. So, kani nga information, or kaning imong makuha nga total, is mo na ang imuhang apply or mo na ang gamiton nimo kaning total nga column is mo na ang gamiton nimo para makitaan sa imuhang cost of goods manufactured. Dili kaingon nga abig per job ang imuhang computation no is ang makita pud maghimo pud kag cost of goods manufactured per job. Dili. Pwede ra tingob gihapon imuhang cost of goods manufactured. Ari na lang ka sa total mag-basis, pero ang breakdown niya is per job gyud siya. So, again, dili necessary ha nga kada job is lahi-lahi of cost of goods manufactured. Pwede ra nga tingob siya or kanilang total ang makita, but in breakdown is naagyod naka-specify gid nga kada job is lahi-lahi gyud siya og cost, lahi-lahi og materials and so on and so forth. Dili kay igtanaw nimo ning total, mag-assume na ka equal siguro tanan. Dili, di ba lahi-lahi siya og mga cost nga na-incur kada job. So, kana lang siya. And then, if you determine po the unit cost sa kada trabaho, is, ang imo pong basihan is kani pong cost sa kada job. Ang total cost nga na-incur sa kada job. Dili kay, for example, 176,800. Na for instance, kani siya nakabuhat og 100. Dili necessary nga. Ang kaning 176, i-divide ni mo 300. For example, 300 man tanan iyang nabuhat nga units, i-divide nimo 300 nya mo na cost sa kada unit cost sa kada job. No. Kung pilang nabuhat or pila ang cost sa kana nga specific job, mo nang imo i-divide sa pila pud ka units ang nabuhat sa kada nga specific job. So, anao lang siya ang pagkuha sa imuhang unit cost.